Hello, children. Hope all of you are safe and performing your exams well. We have our subject English on Monday. I'm sure that all of you are preparing, you are working hard to score high marks. Anyway, today let's have a quick review of the focus area and the possible discourses from that area. Let's move to the first chapter, His First Flight, written by Liam O'Flaherty. You have to note down the message of the story, the theme of the story, that is the importance or role of parents in molding children. We know the story of the young seagull and the family, isn't it? How the parents help the young seagull to have his first flight. അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ തീം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Then you have annotation or comprehension type questions. You were given a passage from the chapter and you are asked 2 or 3 questions based on the passage. ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് തന്ന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് യു ആർ ഗിവൺ ദ പ്രൊനൗൺസ് ആൻഡ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ഹു ഈസ് ഹി ഓർ ഇറ്റ് ഓർ ദേ റെഫേർഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അതിൽ നിന്ന് അനോട്ടേഷൻ വരാറുള്ളത്. പിന്നെ വേർഡ് മീനിങ്, യു ആർ ഗിവൺ എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു റൈറ്റ് എ 1 വേർഡ്. ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്ന് അതിൻ്റെ 1 വേർഡ് എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അനോട്ടേഷൻ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ 1 more point from that chapter, that is which are the factors which lead to success. സക്സസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദി ചാപ്റ്റർ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. Our next chapter is I Will Fly. It's a motivational speech by Dr. APJ Abdul Kalam to a group of students. As it is a speech, we can expect a speech for exam. സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദ ഓഡിയൻസ്. മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ദി ബോഡി ഓഫ് ദ സ്പീച്ച്. എൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് 1-2 പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ലാസ്റ്റ് വൺ വി ഹാവ് ടു ആഡഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലൈക്ക് താങ്കിങ് യു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കലാമിൻ്റെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക്. Then the second important question from the chapter is the importance of being a unique individual. You can expect a paragraph question on it. Paragraph question ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. How can you be unique? We know that it's a challenge. അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. Then we have email. When you prepare email, you have to follow the format. First, we have to write the receiver's mail ID. To എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ റിസീവറിൻ്റെ ആർക്കാണോ അയക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ പ്രിസൈസ്. വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതുക, സബ്ജക്റ്റ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദി പോയിന്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ്, സർ, മാഡം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദി ഇമെയിൽ. ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ്. വളരെ ഷോർട്ടാക്കി എന്താണോ ഇമെയിലിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വി ഹാവ് ദി ക്ലോസിംഗ് സെഷൻ. ദർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് താങ്കിങ് യു, ലൈക്ക്വൈസ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ളത്. ഇതൊരു ബോക്സിലാക്കി വളരെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് എ പോയം, ഇഫ് ബൈ റുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിംഗ്.
പോയത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, you may ask comprehension question or annotation questions. You are given 2 lines or a stanza from the poem, and questions are asked based on the stanza. ആ പോയത്തിലുള്ള വരികൾ തന്ന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, വേർഡ് മീനിങ് ചോദിക്കാം, തീം ഓഫ് ദി ലൈൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദി പോയം. നമ്മൾ പഠിച്ച ഇഫ് എന്ന പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീം എഴുതണം, സമ്മറി എഴുതണം, ലാംഗ്വേജ് എലമെൻറ്റ്സ്, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എഴുതണം, അതിലെ ടൈം സ്കീം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് എഴുതുകയാണ് അപ്രീസിയേഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദി തീം ആൻഡ് മെസ്സേജ് ഓഫ് ദി പോയം. ആ പോയത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ്, തീം എന്താണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. വി നോ ദ തീം. ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്വൈസ് ബൈ എ ഫാദർ ടു ദി സൺ, ബൈ ദ പോയറ്റ് ടു ഹിസ് സൺ. റുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിംഗ് മകന് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് അതിലുള്ള തീം. ഹൗ ക്യാൻ യു ബിക്കം എ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ദാറ്റ് ഈസ് എ അഡ്വൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. Then the grammar sessions from that poem, if, conditional clause, if, അതിൻ്റെ 3 കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കറിയാം. കണ്ടീഷൻ 1, 2 and 3. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളോട് അത് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ 3 കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇഫ് ക്ലോസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കേഴ്സീവ് ഡിവൈസസ്. ആ ഒരു സെഷനിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ ഈസ് an article on your views of an ideal person. Okay, such questions can be expected from the poem if. അപ്പോൾ ഇഫ് എന്ന പോയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് chapter from the focus area is And Then Gandhi Came by Jawaharlal Nehru. നെഹ്റുവിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ബുക്കിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഫ്രം ദി ചാപ്റ്റർ. സ്പീച്ച്, അതായത് ഗാന്ധിയൻ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ്, ഹൗ ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് or how it influenced the people of India, ഗാന്ധിയൻ വാല്യൂസ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്പീച്ചിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ദെൻ യു ഹാവ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗാന്ധി, റോൾ ഓഫ് ഗാന്ധി, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധി, ദെൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വിമൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. Then next important discourse from the chapter is letter to the editor. Letter to the editor വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊരു ഫോർമൽ ടൈപ്പ് ലെറ്റർ ആണ്. നമുക്കറിയാം letter to the editor is a formal type letter where you have to write from address to address, then date, subject, greeting, sir or madam എന്ന രീതിയിൽ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ യു ഹാവ് ടു പിൻ പോയിന്റ് ദ ഇഷ്യൂ. എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്. ബോഡി ഓഫ് ദി ലെറ്ററിൽ 1 or 2 പാരഗ്രാഫായിട്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി, യുവേഴ്സ് ട്രൂലി, ആ രീതിയിലൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രാമർ സെഷൻ കോൺകോർഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്, അതായത് സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. When you write a singular subject, you have to add a singular auxiliary with it. അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എലമെൻറ്റ്സ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ്, സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Then tense questions. You were given a tense, a verb in a
bracket, and you're asked to write the correct tense form. അപ്പോൾ ഏത് ടെൻസാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Next chapter, The Price of Flowers, is a very touching story by Prabhat Kumar Mukhopadhyay. പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായയുടെ ഒരു വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. Like the role of family in the role of faith in the story. Then the significance of the title, Price of Flowers. Then you can suggest an alternative title, വേറൊരു ടൈറ്റിൽ ആ സ്റ്റോറിക്ക് നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. Then you have character sketch, the character of Maggie, character of Gupta, character of Frank, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Then write-up ചോദിക്കാം. Then letter, informal letter, that is a letter written by Gupta to Maggie or Maggie to Gupta. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ, ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ്, you just write the date and the day, and you can begin with the greeting like dear friend, or you can address the name, പേര് നമുക്ക് എഴുതാം. അങ്ങനെ 1 or 2 പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെറ്റർ ബോഡി എഴുതാം. ലാസ്റ്റ് വിത്ത് ലവ്, ലവിങ്ലി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then you can expect a conversation between Maggie and Gupta over a phone, telephonic conversation between Maggie and Gupta. Then a critical review of the story, The Price of Flowers. Critical review, critical appreciation of the story. When you write the critical appreciation, you have to write the theme of the story, the style of narration, then you have to highlight the language, the impact of words and expressions. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Okay, and you can point out the opening of the story, the ending of the story. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷനിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then the grammar session or grammar elements from the chapter is main thing is the speech, reported speech, direct to indirect or indirect to direct. It's an important session. ഷുവറായിട്ട് എക്സാമിന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻസ് ചേഞ്ച്, പ്രൊനൗൺ ചേഞ്ച്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. Our next chapter is Death the Leveler. It's a poem by James Shirley. It's a dirge too. Funeral song by James Shirley. The possible questions from the chapter is an annotation type question or comprehension type questions. That means you were given lines or stanza from the poem, and based on the lines you are asked 2 or 3 questions like poetic devices, figures of speech or theme of the given lines, the images of the given lines. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അനോട്ടേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നത്. ലൈൻസ് തന്ന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Then you have the critical appreciation of the poem Death the Leveler. When you write an appreciation, you have to give a good introduction, summary of the poem, or summary, poet's summary കൊടുക്കണം. You can write about the title, then the poetic devices, figures of speech, images used in the poem, the language of the poem, rhyme scheme, rhythm of the poem. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ 2 or 3 പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് അപ്രീസിയേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so these were the main questions that we can expect from the chapter. The Sacred Turtles of Kandhau. The main questions that were asked from the chapter. First one, a write-up on a ritual popular in your locality. So in our chapter we have a ritual of turtle calling. ടർട്ടിൽ കോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു റിച്വലിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്.
So when you prepare the write-up, you have to add a good, attractive title, heading. നല്ലൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ 2 or 3 paragraphs ആയിട്ട് you can give a description of the ritual and the importance, the historical, cultural and social significance of the ritual and the relevance of the ritual, etc. can be added. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay. Then the second question is travel brochure of a ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്രാവൽ ബ്രോഷർ. അതുപോലെ ട്രാവൽ ഇൻഫോ can be written in a column. You can give headings like how to get there, the attractions of the place, the best season to visit, the cuisine, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവൽ ഇൻഫോ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ട്രാവൽ ഇൻഫോ ഓഫ് എ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്. Introductory speech of a tourist spot. How will you introduce a tourist spot to the visitors? Suppose you are a tourist guide. How will you introduce a place? ഇപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് വിസിറ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Our last chapter of the focus area is The Sarang of Ranaganji by Dr. A.J. Cronin. We know that it's a narrative by the writer himself about a voyage from Liverpool to Calcutta. A.J. ക്രോണിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് കൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള ഒരു വോയേജ്, കടലിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Okay, so the main questions that we can expect from this chapter are character sketch of Dr. A.J. Cronin or the hero of the chapter, Mr. Hazen. When you prepare character sketch, you have to note down the dialogues to justify your points. അവരുടെ ഡയലോഗുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ആൻസറിനൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും. Okay, so we can expect the character sketch of Dr. A.J. Cronin and Hazen. Then you have to highlight the title of the story, The Sarang of Ranaganji. Then we have annotation questions too, like you were given a passage, maybe from the beginning or the ending of the story, you may given a passage and you are asked to prepare the answers based on the passage. Okay, and you were given the questions, you have to answer those questions. അതാണ് annotation type. Then you have debate questions like individual freedom, either supporting or opposing the topic. Individual freedom, അങ്ങനെയുള്ള ഡിബേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ഗ്രാമർ ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വിൽ യു റിപ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീക്കിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? Okay, we know that we have to avoid that conjunction that, and we have to use the question word itself. Question word തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ടെൻസ് ചേഞ്ച് വരുത്തി ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. And when we report yes or no questions, we have to use the word if or whether instead of the question word. Yes or no question റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ഓർ വെദർ എന്ന കൺജങ്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ ടെൻസ് ചേഞ്ച് വരുത്തി പ്രൊനൗൺ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുത്തി ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. Okay, and we have exclamatory sentence too from the chapter. You were given a sentence and you are asked to change it into exclamatory sentences. Exclamatory sentence പറഞ്ഞാൽ ആശ്ചര്യചിഹ്നം അല്ലെ, വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ പിക്ചർ, ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ്, അങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസുകളാക്കി അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ യൂഷ്വലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രൊഫൈൽ. You were given the hints and you have to prepare the profile. So when you write the profile, give a suitable title and you have to assemble the given hints. You have to sequence the given hints in order in a paragraph. That's enough.
അതാണ് പ്രൊഫൈൽ. ദെൻ ജോബ് അപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് CV, അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടാണത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്രം ടു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക, സബ്ജക്റ്റ് സല്യൂട്ടേഷൻ, ദെൻ മാറ്റർ കൊടുക്കുക, ലാസ്റ്റ് താങ്കിങ് യു. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ആഡ് CV ഓർ കരിക്കുലം വിറ്റ് ഓർ ബയോഡാറ്റ, അതും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളുടെ ബയോഡാറ്റയാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, these are the major discourses that we can expect for the upcoming examination. So go through it, practice it well. I assure you a good success. Thank you. All the best.